Continuamos aquí en el programa En Contexto y me da muchísimo gusto recibir nuevamente de regreso al congresista André Carson. Vamos a hablar con él sobre temas bien interesantes y también está con nosotros Kathy Downey. Ella nos va a ayudar a interpretar con el congresista André Carson. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for coming back to the show. What an honor to be here. Thank you for having us. Thank you. And let me start with, let me start in Spanish first because I'm supposed to do it in Spanish first. La pregunta principal y primera aquí es, ¿cómo ve usted la elección? ¿Alguna vez ha visto una elección tan complicada como la hemos visto ahora? What's your opinion about this election? Have you seen, remember, or read about an election so messed up like this one? That's a great question. I go back to the first televised presidential debate in 1960 between John F. Kennedy and Richard Nixon. And since then, the debates have evolved or arguably devolved, as we're seeing now, into somewhat of a spectacle. But it has given the American people an opportunity to debate robustly, to really be critical in terms of what they want to see with their commander-in-chief. But it brings us to a focal point, the name-calling, the vitriol, the anti-Latino sentiment, the anti-Muslim sentiment, the anti-immigrant sentiment is unacceptable. And we have to, as citizens in a democracy, push back and express our right to vote. Pues el congresista habla acerca del primer debate que fue visto en la televisión en el 1960 con John F. Kennedy y Nixon. Y hablando de cómo el debate ha cambiado en estos años, que de verdad hemos visto que la elección es un show, vamos a decir. Es un espectáculo. Espectáculo, muchas gracias. El debate ha cambiado mucho y de verdad como ciudadanos tenemos que ser críticos en lo que estamos viendo. Tenemos que tomar el debate muy críticamente y estamos en un sitio donde la conversación anti-inmigrante, anti-latino, anti-musulmano, el clima no está bueno y tenemos que ser críticos acerca de esto. ¿Qué es lo que podemos esperar después de esta elección? ¿Cómo nos vamos a ver unos a otros? What should we expect after the election? How are we going to see each other again? Well, I think this election has unearthed a great deal of racism, of bigotry, of hostility, and one hopes that after the smoke clears, we can all come back to the table collectively as fellow human beings, set aside our differences and dedicate ourselves to transforming our democracy. That could look like voting people in office who represent our collective interests, or voting people out of office who, once they get there, they vote against our interests and cause a bigger threat. De la pena es que hemos visto mucho racismo en esta elección y la esperanza es que cuando termine todo, cuando la elección se termine y ya tengamos nuestro nuevo presidente, todos los elegidos, que podamos venir juntos como americanos y de verdad dedicarnos a hacer nuestro país mejor, a venir juntos y votar por personas que quieren apoyarnos, que nos apoyan a los asuntos que nos importan a nosotros. Vamos a movernos a después de las elecciones. Let's move to post-election. La posibilidad de una reforma migratoria, the possibility of immigration reform. Hemos estado esperando, los indocumentados han estado esperando desde hace mucho tiempo una reforma migratoria. Undocumented have been waiting for a long time. Si gana Donald Trump, no habrá. If Donald Trump wins, it will not be an immigration reform with path of citizenship. Si gana Hillary Clinton, lo ha prometido. If Hillary Clinton wins, she has promised. ¿Cómo ve usted allá en el Congreso? How do you see this there in Congress? ¿Hay posibilidad de una reforma migratoria si gana Hillary Clinton o si gana Donald Trump? Is there, what are the different scenarios? Well, I think under Mr. Trump, based on his previous remarks of wanting to build a wall, making Mexico pay for it, which is absurd, pushing back and trying to make America great again. Now that is coded language to
a certain demographic of wanting to take America back to some mythological Camelot time that never existed. I'd be deeply concerned because the founding fathers, as complicated as they were at least visionary enough, we're all complicated, but they were visionary enough to set up 3 separate branches of government because they did not want to replicate what they left in Europe. And that was creating a theocracy or a monarchy or autocracy. And so his initiatives will have a tough time of getting passed in the law. Now he could issue executive orders, but even he's limited in that, and they don't have permanence as laws do. Right. So if the Democrats win back the Senate, there's hope. And it looks like the Democrats are set to win back the Senate. So his initiatives, I think, while ambitious, will be thwarted greatly because one, much of the Republican caucus is against him in principle, and the entire Democratic caucus is against him. So you'll see a unique instance of unity between Democrats and Republicans in pushing back on his absurdity. Bueno, es obvio que si gana Trump, ya ha dicho lo que va a hacer. El racismo con la manera en que ha hablado, de verdad habla de un tiempo que ya hemos pasado en nuestro país, y afortunadamente en nuestro país se fue hecho con 3 diferentes partes en nuestro gobierno. Entonces el Congreso va a poder tener la oportunidad de pelear contra sus ideas, iniciativas que de verdad no son buenas para el país. Hay muchos republicanos que no lo apoyan, los demócratas obviamente no lo apoyan. Lo que estamos esperando es que los demócratas estén en poder en el Senado otra vez, y tal vez vamos a ver un poquito de movimiento en la reforma migratoria. Muy bien. ¿El voto latino es importante? ¿Usted cree que sea importante o es una ilusión de nosotros? Is the Latino vote really important in a nation, or is just an illusion? Critically important. The Latino population in this country is set to be the majority in just a few decades. And so the question becomes the same thing that I tell the African American community, Muslim community, Sikh, Hindu, and others. The Latino community, my Latino brothers and sisters, have to leverage their voting bloc, particularly in Indiana, to elect more city councilors, mayors, school board members, eventually a governor, perhaps a president in the next few years. But it has to be a kind of political mobilization that is cooperative. And the immigration reform question cannot be operated, and the movement cannot exist in a silo. There has to be coalition building between other immigrant populations, be they Arab, be they African, European, and Asian. And so I think the coalition building will yield itself positive results for the Latino community because you have common interests and common concerns. And so the vote is absolutely critical and important now more than ever. And in off-year elections, 2018, I would love to see a push for more in the Latino community to be a part of the local political process that will open the way for a brighter future for this wonderful community. No hay pregunta que los latinos son clave en esta elección, y en unos cuantos años vamos a ver que van a ser la mayoría en nuestro país. Tenemos que votar y tenemos que de verdad pensar en cómo podemos usar el poder del voto para tener elegidos en todos los niveles del gobierno. El congresista habla de la cooperación entre grupos de inmigrantes, no solamente latinos, pero trabajando con otros inmigrantes para empujar las iniciativas que nos importan, incluyendo la reforma migratoria, que solamente va a venir si trabajamos juntos. Entonces, otra vez, el voto latino es crítico y queremos ver en las próximas elecciones, en el año donde no estamos votando por el presidente, que vengan fuera y voten y estén empujando para elegidos en todos los niveles de gobierno. Muy bien. Bueno, los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sir, thank you very much for being here in the show. An honor. And Kathy is incredible. Increíble. Muchas gracias. Bien, Kathy, muchísimas gracias. Thank you very much. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en Contexto. No se vaya.